recording. Yeah, in last session we just reviewed what is delete, truncate, drop, and how it works, and we discussed how it works and how we can use it. Okay, and you're going to create a backup tables with data and without data too. And even we discussed some other examples and some other topics in last session. So this in this session we'll discuss what is import and export wizard and how it works. Yeah. Okay. Let me know if you're not able to see my screen. So I hope you can see it. Yes, it is visible now. Okay, fine. Okay. Yeah, we'll see first what is import and export wizard. So this import wizard will be very helpful to load data from different source systems like flat files, Excel files, and SQL servers, cubes, etc. So we do have a different sources like as listed flat file, Excel file, SQL server, cubes, and even we have other RDBMS concepts. So what we can do is we can load data from our different systems to our into our SSMS, or we can say Microsoft SQL Server. Same way, from Microsoft SQL Server, we can export data to the different systems or different source files or different type of files. Okay, we'll see that how we can do. I need to open SSMS. Let me open SSMS SQL Server Management Studio. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇంతవరకు మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసాం. అలానే కాకుండా మనం టేబుల్స్ని డేటాని వేరే సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి మనం సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోకి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోలో ఉన్న టేబుల్స్ని డేటాని వేరే సిస్టమ్స్కి కూడా లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ విజార్డ్ అంటాం. ఇంపోర్ట్ అంటే వేరే సిస్టమ్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం, ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఇక్కడున్న ఎస్ఎస్ఎంఎస్ నుంచి వేరే వాటికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ అర్థం చేసుకో. ఇంపోర్ట్ అంటే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్న ప్రోడక్ట్స్ అనుకో, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి పంపించేవి. సో ఆ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. See. So first, let's create new query window. Just give me a minute. Yeah, we are good to go. I hope everything is clear. If you have any issues, please let me know. So we are discussing about import and export wizard. So which means that if you are doing import wizard, then you are importing data from different systems to this SSMS. And if you are exporting means you are exporting data from SSMS to different source systems. Okay, remember this. Now we'll see how to do this export and import. And before doing that, let's discuss the importance of doing this. See, you'll be getting data from different source systems. Then if you want to add this data into the SQL Server Management Studio and then start reporting, then in this case, you can do this. This process will help. Like you'll be importing data from different source systems, then you'll process whatever transformations you need in SSMS, or even you can do it in Power BI. Then you can start building your reports. Okay, so this is one thing. And same way, you are having data in SSMS, but if you want, but you need We to, are not able to see your screen. oh,
It's showing that PBI has paused screen sharing. ఓకే, ఫైన్. యా, సో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే రియల్ టైంలో మనకు ఒకే సోర్స్ నుంచి డేటా వస్తుందని మనం చెప్పలేం. సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్స్ నుంచి డేటా వస్తుంది. సో ఆ డేటాని మొత్తం తీసుకొచ్చి మనం ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోలో ప్లేస్ చేయాలంటే ఇంపోర్ట్ విజార్డ్ యూస్ చేస్తాం. అంటే డేటాని వేరే సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి లోడ్ చేయడం. అలానే మనం రిపోర్టింగ్స్కి వేరే సిస్టమ్ యూస్ చేసేటప్పుడు డేటా మనకి ఎస్ఎస్ఎంఎస్లో ఉందనుకో, అప్పుడు ఎస్ఎస్ఎంఎస్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎందుకంటే మనకు రియల్ టైంలో డిఫరెంట్ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా వస్తుంది. దాన్ని మనం ఒక సెంట్రలైజ్ రిపాజిటరీలో వేసుకొని దాని తర్వాత మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ లేకుంటే దాని ముందే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసి దాన్ని రిపోర్టింగ్ లేయర్లోకి తీసుకెళ్ళి అప్పుడు విజువలైజ్ చేస్తాం. కాబట్టి మీకు డేటా మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఎలా ఒక చోటకి తీసుకురావాలనేది మీకు తెలియాలి. సో ఇది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. మీరు డిఫరెంట్ ఆర్టీబీఎంఎస్ టూల్స్ యూస్ చేయొచ్చు. అక్కడ కూడా మనకి డేటాని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి పుల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, మనం ఈ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అవుట్ సైడ్ డేటా ఏది లేదు. సో ఏం చేద్దామంటే ఒక జస్ట్ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. టెక్స్ట్ ఫైల్ నోట్ ప్యాడ్లో చిన్న డేటా ఒకటి యాడ్ చేసి దాన్ని ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లోకి ఎలా పుల్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, చూద్దాం. సో దీనికి ఫస్ట్ కాలం నేమ్స్ ఇవ్వాలండి, తర్వాత రికార్డ్స్ ఇవ్వాలి. కాలం టు కాలం స్పేస్ ఇస్తాం, లేదా కామాతో సపరేట్ చేస్తాం. ఇలా కామా కానీ స్పేస్ కానీ ఇచ్చి సపరేట్ చేసే వాటిని డెలిమీటర్ సపరేషన్ అంటాం. సో డెలిమీటర్ అంటే ఏంటంటే, డెలిమీటర్ అంటే కామా ఉండొచ్చు, స్పేస్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా సింబల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక కాలం టు కాలంని సపరేషన్ కానీ లేదంటే ఒక రో వాల్యూని ఇంకో రో వాల్యూని సపరేట్ చేయడానికి కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫైల్స్లో, ఇలా ఫ్లాట్ ఫైల్స్లో. ఓకే, ఫస్ట్ జస్ట్ టేక్ స్టూడెంట్ నేమ్, దెన్ స్టూడెంట్ ఏజ్, స్టూడెంట్ కాంటాక్ట్. ఓకే, కాంటాక్ట్ కేటగిరీ. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్లో మనం, సో ఇది ఫ్లాట్ ఫైల్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ నేమ్ నెంబర్కి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి. ఇది ప్రతి డేటాను టెక్స్ట్గానే ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ టేక్ Anu and age just 12. Contact type is she has given email contact. And next. So like how I'm planning to give in some other records. Okay. So if you observe, I given a comma to separate columns, and to separate a row, I given enter. Enter means next line. Okay. So we'll be having email contacts, phone contacts. We'll be having others too, but just this is enough for now. So our plan is just to know how we can import data from different source system to SSMS. Okay, so let me save it and let's go to the SQL Server Management Studio. So to import, what you need to do is just go to your particular databases, then you can do import. So for example, I want this file to be in training. Let's see how can I do import. So I've just given a right click on my database name and going to the task. If you see here, you'll be having import data and export data. So let's me start importing first. So go to the next. It is saying that welcome to SQL Server import and export wizard. So right now we are doing import.
you need to select data source, data source from where you are pulling data. So my data source is flat files or text files. See, flat file source I'm selecting, and then go to the next step. It is asking select the file name from your source system. So you can, if you have a URL path where you store like file location path, then you can place it here, or else you can just browse and select that file from your system. Okay, I selected this file, then move to next step. So you can see this data preview, how it is. Okay, and here you can see row delimiter, column delimiter. Okay, column delimiter we have a comma, row delimiter we are moving to next line. Okay, so then go to next step. సో హియర్ చూస్ యువర్ డెస్టినేషన్. సో మనకి సోర్స్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, సోర్స్ ఫ్లాట్ ఫైల్ అని తీసుకున్నాం. సో ఆ ఫ్లాట్ ఫైల్లో నుంచి మనకి కావాల్సిన, అంటే ఫ్లాట్ ఫైల్ సోర్స్ టైప్ నుంచి ఏ ఫైల్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత డేటా ప్రివ్యూ చూసాం. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ మనకి ఎక్కడికి కావాలి అని అడుగుతుంది. సో నాకు మనకు కావాల్సిన లొకేషన్ ఇవ్వాలి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఓఎల్ఈ డిబి ప్రొవైడర్ ఫర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, ఇది క్లిక్ చేయండి. సో ఇది క్లిక్ చేయగానే ఈ డెస్టినేషన్ సెలెక్ట్ చేసాం కదా, ఈ డెస్టినేషన్కి సంబంధించిన సర్వర్ ఉంది. ఒకవేళ మీకు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ చూపిస్తాయి. మనకి సింగిల్ సర్వర్ ఉంది, సో సింగిల్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకే, యా, ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్పాండింగ్. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. Okay, yeah. So as we have only one server name, I'll go with that only. And we are using Windows authentication. If you have any SQL Server authentications, you can use the second option. So if you use that, you need to provide username and password. Okay. So next, databases. Why I why I'm saying only training here as a default. So when I start this import, I just came through training only. I just given right click on training and I started importing process. Okay, if you want to switch this database, you can just click on this drop down and you can select the different database where you want to store this file. Okay, you can see all the databases under this server name. Okay, fine. So now let's move to next step. So here you can see source table views. Okay, so this is source and destination. Yeah, we can see both here. Source is a text file type, and the source file location is this one, and destination you can see here server name, and it is placing in default schema dbo and the file name text file import. If you want to see the preview, you can see it. Okay, this is how we can see data, and yeah, we'll see once it load. Okay, click on next. Run immediately, finish. So here you can see the summary, like what is your destination location and destination provider and some other information. Okay, just click on finish to complete the process. Okay, so 3 rows transfer. Why 3 rows transfer? We have 3 rows or 3 records from our table. Okay, so now we'll see. So we completed this import process, then close. We'll see the same data under this training under the text file import table. Okay. So if you see, it is in default schema, training DPO. Okay, let's refresh this. Expand the tables. Yeah, it is there. DPO dot text file Text file report. to import. Oh, okay. So if you want to read the data here, then you can write select query. So I'm expecting some solution from your end, so that I'm making some mistake here.
Select store from. This query will not execute. I'm sure on this. Can somebody say why it is not going to execute? I'm getting an error. Invalid object name called text file to import. Can anybody say why I'm getting this error? See, I if think you're that was in training database. Master database. sorry, can you repeat? I think it was in master database. Yes, It has to be in training. This. yes, you are right. Good, good, Thank you. good answer. Yeah. See, if you're running any query with short name, then you should point your database correctly. If you don't point, then the object name will try to read from the default database. So if it is there, then it return results. If the object is not there under the default database, then you'll get these kind of errors. So to avoid this, you can use fully qualified name, or you can set your required DB under the selection. Okay. Now I can see data. So if we see here, um, the same columns and records we have given in the text file, and we exported this into our SQL Server Management Studio. Sorry, we imported this into our SQL Server Management Studio. So let's expand this and see the data types. See, each and every column has character type. So I said when you are pulling data from text files, all data types will be in character. Okay, even if it is a number or date or text, anything, it will show as a text only or character type only. Okay, so still, if you want to make any data type changes, you can do that by altering, or if you want this data type change only for this particular query or for particular transformation, we have some syntaxes to handle data types. Okay, we'll see that later. So here what you need to understand, how we can import data from different source system to SQL Server Management Studio. Okay, so let me review the process one more time. You just need to go to the selected database, go to the task and import data. So from here, you need to select, or you need to navigate with source and destination details. So source type is flat file, then go to the next step. Okay, yeah. Once you go to the next step, then you need to select the source file. So this is the source file. See, first source type, then we are selecting source file. Source type is like the provider type, then the file is particular file. Like from the source type, we'll be having a number of files. So but in that, what file you want to load, which file you want to load. Okay, go to the next and see the preview, and how it is splitting rows and columns, and what type of delimiters you passed. And go to the next step, select your destination, call called Microsoft OLEDB provider for SQL Server. This is the file, this is the location you need to select if you want to load it into your SSMS, SQL Server Management Studio. Okay, so then, Doubt here. yes. Uh, how can we know that it is a Microsoft OLEDB provider like that? How can we know? So if you have a doubt like this, then check with other providers. You will be getting an error since you don't have privileges to do that. Means it is default to we need to select, right? Yeah, Yes. since yes, if you want to load to this particular SSMS, then you have to choose this. So these all are different sources. Like if you go with this Net Framework DB provider for Oracle, we don't have that system set up. So you cannot process.
Same way for other things, SQL Server integration services, we don't have that pre-setup. And this data provider for SQL Server, we don't have that setup ready for SQL client, Microsoft SQL client. Okay, so we are just using our Windows authentications and SSMS system. So that's why you need to select this. Maybe you will be having doubt, how can I decide this is the only source I need to select or Yes, yes, destination? yes, Yes, I got yes. your point. So in this case, you just play with other sources and you'll get to know that I need to choose this one only since we don't have other systems ready and you'll getting an error. Fine. Okay, like how you need to choose your source type and source file and destination, destination types and destination database. Okay, so like how you need to do import data from different source system to SQL Server Management Studio. Okay, so same way we'll try to export a table which is there in the SQL Server Management Studio. We'll export to the text file, or even you can give a try with Excel file too. Okay, so before exporting, let me read a table and find where I I'll be having a data. Let's try with an identity example. Okay, we'll be having data in identity example table. So just try to export this table from SQL Server Management Studio to your flat files. Okay, so to export, what you need to do, same thing, like go to this training, task, export data, and then choose your data source here. So whenever you are trying to import, your data source will be a different one. But when you are trying to export, then you are exporting from my SSMS to other source. Then your source will be SQL Server Management Studio SSMS. Okay, select this one. And yeah, you have only one server name that is shown here, and you're having DB database name training as we started our process by giving right click on training. So that's why it is showing default. If you want to change, you can change. Okay, then go to the next step. Once you go to the next step, it will ask destination. So destination file, let's see, flat file destination as we discussed, same for import to. Then you need to give a file location where you want to store. So if you have a file path, you can give that, or else you can just browse and save somewhere. So okay, I'll just use this as a destination location, then I'll give name to this file. Okay, identity example export. You can give some date also into this extension. Okay, so now I given the destination location. Destination type I have selected and destination location also given with the file name. Okay, so then delimiter. Okay, so format type is delimiter. Yes, since we are going with the text file, we'll be using the delimiter types. Okay, so just stick on that. Go to the next step. Here I can say some extra thing like specify table copy or query. So copy data from one or more different, sorry, one or more tables or views. So if you go with this, you can copy data from different tables or views. So which means you are able to load complete table or view. Write a query to specify the data to transfer. So if you choose this option, it will allow you to write a query and export data, which means like how it helps is, so for example, assume that your table having millions of records. So, but you don't want all this data. So in this case, what you will do, you will limit this data
with query. How can you limit? You can just select the required columns and you can just select only required rows with the filter conditions. I'll show you that how to handle, but before showing this with query, I want to give some explanation. How can we limit data with the select query? And if you know that, then you can go with the step and paste your query and you can run to export the data. Okay, so at first we'll go with the step. Copy data from one or more tables or views. So it copies entire data from a table or view. Go to the next step. See, source table or view. It is showing this is the source table. Okay, but I'm not expecting this is source table. Okay, so my expectation is export identity example. Okay, let me take this. So you need to check before exporting. So are you selected the required one or are you going with the default? So if default is the expected one, then it's not a problem. But if default has displayed some other view or table, then you need to switch to your selected file or selected table. Okay. Row delimiter, column delimiter. It has given row delimiter is next line and column delimiter is comma. Okay. Still, if you want to preview the data, you can click on preview to see the data. Okay. So this is how I can see once I export data. Okay. So go to the next step then. So run immediately. Next, finish. So now what will happen? You are able to export a file from SQL Server Management Studio to flat file. Okay, we'll see that. So in this list, I was not having the export one. Let me refresh. Yeah, identity export I can see here. So to see the latest things, just modify with the date and time. So now I just exported identity example export. You can see here date and time of export. Okay, so if you want to see data how it got in your text file, you just open and see the data. So ID, student name, student standard, and with data. Okay, so this is how our export and import wizard will work. Okay, you can export data from different source system to SSMS, import data from different source system to SSMS, and export data from SSMS to different source systems. So don't get confused here. So just use real-time examples. India is importing some materials or some military weapons from different countries called Russia, and India is exporting rice to other countries called US and even other countries too. Okay, importing means which we are taking from different sources. Exporting means which we are supplying our material to other source. Okay, ఇంపోర్ట్ అంటే మనకి కావాల్సింది వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మనకు ఉన్నది వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్. సో ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ విజార్డ్ ఇలా వర్క్ అవుతుందండి. సో సేమ్ అండి, రెండిటికి ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ పైన క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత టాస్క్ క్లిక్ చేస్తే లేదా టాస్క్ పైన మౌస్ ఓవర్ చేసిన మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ డేటా, ఎక్స్పోర్ట్ డేటా ఉంటాయి. సో వీటిని క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఎలా వెళ్ళాలో ఇందాక మనం క్లియర్గా చూసాం. సో రిమెంబర్ దిస్. సో ఇది ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందో కూడా చెప్పాను. సో మనకి డేటా డిఫరెంట్ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తుంది. అంతా తీసుకొచ్చి ఒక లొకేషన్ అంటే ఒక సిస్టంలో వేసి దానిపైన కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ చేసి మనం రిపోర్టింగ్ లేయర్లోకి లోడ్ చేస్తాం. సో అక్కడ విజువల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది రియల్ టైంలో కూడా హెల్ప్ అవ్వచ్చు. నాకైతే ఒక 2 times హెల్ప్ అయింది ఎంటైర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. సో మేము ఎక్కువ రిపోర్టింగ్ సైడ్ ఉంటాం, డేటా మోడల్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఉంటాం, అలానే డేటాబేస్ సైడ్ కూడా ఉంటాం. డేటాబేస్ సైడ్ ఎందుకు ఏం చేస్తాం, క్వైరీస్ రాసి రిపోర్ట్స్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తుంటాం, కావాల్సిన క్వైరీస్ రాసి డేటాని పుల్ చేస్తుంటాం డేటాబేస్ నుంచి పవర్ బిఐకి. మనకి 2 different ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇందాక ఎక్స్పోర్ట్లో చూసినప్పుడు
నువ్వు ఎంటైర్ టేబుల్ లోడ్ చేయాలనుకుంటే ఒకటి, లేదా ఎంటైర్ టేబుల్ కాకుండా క్వైరీ ద్వారా లోడ్ చేయాలనుకుంటే ఒక సిస్టమ్, అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. క్వైరీ ద్వారా అయితే మనం డేటాని, మనకు కావాల్సిన డేటాని మాత్రమే లోడ్ చేయొచ్చు. అది ఒక టేబుల్ నుంచి కావచ్చు, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి కావచ్చు. లేదా మనం డైరెక్ట్గా టేబుల్ ఆర్ వ్యూ వెళ్ళామంటే సెలెక్టెడ్ టేబుల్ ఆర్ వ్యూ కంప్లీట్గా లోడ్ చేస్తాం. సేమ్ వే పవర్ బిఐకి డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ టేబుల్ అయినా లోడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఆ టేబుల్ పైన క్వైరీస్ రాసి మనకు ఏ ఎంత డేటా కావాలో, ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి, ఎన్ని రికార్డ్స్ కావాలో ఆ విధంగా క్వైరీస్ రాసి ఆ క్వైరీతో కూడా మనం డేటాను లోడ్ చేయొచ్చు పవర్ బిఐకి. ఓకే. సో ఇందాక చెప్పాం కదా, క్వైరీస్ రాసి డేటాని ఎలా లిమిట్ చేయాలి. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ వేర్ క్లాస్ అయితే యూజ్ చేసాం. దేనికోసం? బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి, రికార్డ్స్ని అప్డేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసాం. సో అదే వేర్ క్లాస్ని మనం రికార్డ్స్ని లిమిట్ చేయడానికి ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. సో అలానే ఆ, ఇందాక మనం టేబుల్ కాల్ చేసేటప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని టేబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, ఈ క్వైరీ రన్ చేస్తున్నాం, డేటాను చూస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్లో నాకు అన్ని కాలమ్స్ చూడాలని లేదు, నాకు జస్ట్ 2 కాలమ్స్ చాలు. సో అలాంటప్పుడు మనం క్వైరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ విజార్డ్లో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్, కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, ఫైన్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అంటే ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం వస్తుందండి. సో అలా కాకుండా నాకు అన్ని కాలమ్స్ వద్దు, స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ స్టార్ ప్లేస్లో ఆ కాలమ్స్ యాడ్ చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఐడి అండ్ నేమ్ మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే ఐడి నేమ్ అని ఇస్తాం. నేమ్ అంటే స్టూడెంట్ నేమ్. సో ఇలా నాకు కావాల్సిన కాలమ్స్ మాత్రమే స్టార్ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేశానంటే నాకు టేబుల్ మొత్తం రీడ్ అవ్వదండి, ఆ 2 కాలమ్స్కి మాత్రమే వస్తుంది. సో అలానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రికార్డ్స్ నాకు 5 ఉన్నాయి. సో నాకు రికార్డ్స్ ఓన్లీ అఖిల్, స్టూడెంట్ నేమ్ అఖిల్ డేటా మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం? ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ యూస్ చేయొచ్చు. వేర్ కాలం నేమ్. సో అఖిల్ అనే డేటా మాత్రమే కావాలనుకున్నాం, మరి అఖిల్ అనే డేటా ఏ కాలంలో ఉందో అక్కడ ఆ కాలం ఇవ్వాలి. స్టూడెంట్ ఎస్ డాట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అఖిల్. ఇది టెక్స్ట్ కాబట్టి కోడ్స్లో స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. నాకు చూడండి ఈ క్వైరీ ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం చూపించకుండా నేను ఏ కాలమ్స్ అయితే స్పెసిఫై చేశానో ఆ కాలమ్స్ ప్లస్ ఏ రికార్డ్స్ అయితే కావాలనుకున్నానో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఓకే. ఈ విధంగా మనం టేబుల్లో డేటా అంతా కాకుండా మనకి ఎంత కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ తక్కువ డేటా ఉంది, మీకు దీని ఇంపాక్ట్ పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అంటే ఈ వే క్లాసు సెలెక్ట్ క్లాస్లో కాలం స్పెసిఫిక్గా యూజ్ చేసుకోవడం అంత ప్రిఫరెన్స్ మీరు క్యాచ్ చేయలేకపోవచ్చు. సో దీనికి నేనేం చేస్తానంటే మనకు అడ్వెంచర్ డేటా వేర్ హౌస్ అంటే అడ్వెంచర్ వర్క్స్ డేటా వేర్ హౌస్ని యాడ్ చేసుకోమన్నాను. సో ఇది యాడ్ చేసుకొని ఉంటే దీనిపైన మనం క్వైరీ రాద్దాం. ఓకే. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి, ఈ లార్జ్ టేబుల్స్తో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ఎందుకంటే ఈ ఫిల్టరింగ్ డేటా అనేది ఎంత ఇంపార్టెన్సో మీకు తెలియడానికి. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు డేటాబేస్ వేరే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం స్విచ్ చేయాలి. సో స్విచ్ చేయడానికి మాన్యువల్ సెలెక్షన్ ఉంది, క్వైరీ ద్వారా కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో క్వైరీ ద్వారా వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు. సో ఎగ్జిక్యూషన్, మీరు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అన్న క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీ సిస్టంలో కీస్ F5 అన్న క్లిక్ చేయొచ్చు. సో ఆ కీస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా మీకు ఒకసారి నేను ఒక స్క్రీన్ షాట్ పంపించాను. సో దాంట్లో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అది ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. ఓకే. సో దీంట్లో ఉన్న టేబుల్స్ ఏవో చూద్దాం ఒకసారి. టేబుల్స్ చూడాలంటే జస్ట్ మనం డేటాబేస్ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఆ టేబుల్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసామంటే దీంట్లో ఉన్న మనకు టేబుల్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ చాలా టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో కొన్ని మోస్ట్లీ టేబుల్స్ అన్నీ డిఫాల్ట్ స్కీమా డిబిఓలో ఉన్నాయి. ఓకే. సో దాని తర్వాత టేబుల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చూస్తే కొన్నిటికి డిమ్ అకౌంట్ అలా ఉంది, డిమ్ కరెన్సీ, డిమ్ కస్టమర్, డిమ్ డేట్ అలా ఉంది. సో ఇలా డిమ్తో స్టార్ట్ చేసినవన్నీ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. సో ఇలా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ బట్టి మనం కొన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్
మీరు రియల్ టైంలో జాయిన్ అయినప్పుడు టేబుల్స్ కానీ వ్యూస్ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అది ఫ్యాక్టా డైమెన్షన్ అనేది ఆ నేమ్లోనే స్పెసిఫై చేస్తారు. నేమ్లో లేదా స్కీమాలో స్పెసిఫై చేస్తారు. ఓకే. సో నాకు ఇక్కడ ఇంకో కొన్ని టేబుల్స్ చూస్తే ఫ్యాక్ట్తో స్టార్ట్ అయినాయి. సో అవన్నీ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. ఓకే. మీకు డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే ఏంటో క్లారిటీ ఉందనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఇదంతా మనం డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఒక కస్టమర్ టేబుల్ తీసుకుందాం. సో టీమ్ కస్టమర్ అని ఉంది కదా, ఆ టేబుల్ తీసుకుని ఆ డేటా ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టీమ్ కస్టమర్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఇక్కడ టోటల్ 18,484 రోస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ కస్టమర్ టేబుల్లో చూస్తే మనకి చాలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో మోస్ట్లీ 20+ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. 20+ ఉన్నాయి కదా, మోస్ట్లీ 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, కస్టమర్కి, జియోగ్రఫీకి, కస్టమర్ ఆల్టర్నేటివ్కి, టైటిల్, ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, అలానే నేమ్ స్టైల్ ఏంటి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మెరిటల్ స్టేటస్, సఫిక్స్, జెండర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో ఇలా చాలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ నాకు రిపోర్టింగ్కి ఇన్ని కాలమ్స్ అవసరం లేదు. సో నాకు హార్డ్లీ ఏం కావాలి, కస్టమర్ నేమ్ కావాలి, కస్టమర్ జెండర్ కావాలి, ఇంకా కుదిరితే మెరిటల్ స్టేటస్, మెరిటల్ స్టేటస్ కావాలి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో ఇలాంటివి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇంత టేబుల్ మొత్తం తీసుకోకుండా కావాల్సిన కాలమ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓకే. సో అది ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. సో ఫస్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ రాయండి, టేబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేయండి. ఎందుకో చెప్తాను. డిమ్ కస్టమర్. సో ఇప్పుడు ఇలా రాసిన తర్వాత నేను స్టార్ని రీప్లేస్ చేస్తూ కాలమ్స్ ఏవేవి కావాలో తీసుకోగలను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి. ఫస్ట్ నేమ్ కావాలంటే నాకు ఇక్కడ నేను కొంచెం టెక్స్ట్ రాయగానే నాకు సజెషన్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మిడిల్ నేమ్ కావాలి. సో ఇక్కడ నాకు సజెషన్స్ వస్తున్నాయి. ఎప్పుడు నేను ఫ్రమ్లో టేబుల్ డిక్లేర్ చేసాం. ఒకవేళ ఇలా కాకుండా సో ఈ క్వైరీని కమెంట్ చేద్దాం. సో కమెంట్ చేయడానికి మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కమెంట్ అండ్ కమెంట్. సో ఇక్కడ కమెంట్ అవుట్ ద సెలెక్టెడ్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక లైనే కమెంట్ చేయాలంటే సో లైన్ ముందర 2 ఐఫోన్స్ పెడితే అయిపోతుంది. అలా కాకుండా మనకు 100 లైన్స్ 1000 లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి కాలంకి వెళ్ళి ఇలా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. క్వైరీ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కమెంట్ అండ్ కమెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను కమెంట్ చేశాను. సో లెట్స్ సి, నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ కాకుండా స్టార్లో డైరెక్ట్గా కాలమ్స్ రాయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ అని రాస్తుంటే FIRST. స్టిల్ ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ సజెషన్స్. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అండ్ టేబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ క్వైరీ ఈ టేబుల్లో నుంచి డేటాని, కాలమ్స్ని రీడ్ చేస్తుంది ఏం కావాలి అనేది. ఓకే. అలా స్పెసిఫై చేయలేదనుకో, సెలెక్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అని రాసామనుకో, అంటే సెలెక్ట్ కాలమ్ నేమ్స్ రాస్తుంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి ఫెచ్ చేయాలో దీనికి తెలియదు. సో దానివల్ల మనం ఫస్ట్ మనకు ఓన్లీ ఫ్యూ కాలమ్స్ కావాలన్నా సరే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ రాసి స్టార్ ప్లేస్లో కావాల్సిన కాలమ్స్ని రీప్లేస్ చేయండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు కావాల్సిన కాలమ్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్. చూడండి ప్రతి కాలంకి కాలం మధ్యలో నేను కామా ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో తర్వాత జెండర్, నెక్స్ట్ మెరిటల్ స్టేటస్. సో ప్రజెంట్ ఈ కాలమ్స్ చాలా అనుకుందాం. సో వీటితో పాటు ఒకవేళ మనం వేరే టేబుల్స్తో జాయిన్ చేయాలనుకుంటే కీస్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్
ఇక్కడ కాదు, పవర్ బిఐలో జాయిన్ చేయాలనుకుంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కీ యూజ్ చేయకపోయినా కూడా ఇంకో టేబుల్తో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో జాయిన్స్ కీస్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. జస్ట్ చెప్తున్నాను అంతే ఇక్కడ. ఒకవేళ ఇంకా అడిషనల్గా కావాలంటే పవర్ బిఐలో మనం రిలేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడి నుంచి లోడ్ చేసేటప్పుడే కీస్తో వెళ్ళాలి. లేదు నేను ఈ క్వైరీతోనే మొత్తం రిలేషన్షిప్స్ అన్ని బిల్డ్ చేసేస్తానంటే మనకి కీ కూడా అవసరం లేదు. సో అది ముందు ముందు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏం తెలుసుకుంటారంటే సెలెక్ట్ క్వైరీతో మనం మొత్తం టేబుల్ని కాకుండా మనకు కావాల్సిన కాలమ్స్ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు అన్నది మాత్రమే అర్థం చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎంటైర్ టేబుల్ కాకుండా మనకు కావాల్సిన కాలమ్స్ డేటా మాత్రమే చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫైల్ సైజ్ ఆర్ క్వైరీ సైజ్ చాలా తగ్గింది. సో రిజల్ట్స్ కూడా ఫాస్ట్గా వస్తాయి. ఓకే. సేమ్ వే ఇప్పుడు కాలమ్స్ ఎలా అయితే తగ్గించామో ఏది కావాలది మనం రికార్డ్స్ని కూడా తగ్గిద్దాం. రికార్డ్స్ అంటే రోస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మ్యారీడ్ కస్టమర్స్ డేటా మాత్రమే కావాలి అనుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మెరిటల్ స్టేటస్లో ఎం ఉంటే మ్యారీడ్, ఎస్ ఉంటే సింగిల్. సో అప్పుడు మెరిటల్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు ఎం అని ఇచ్చినామంటే మ్యారీడ్ వాళ్ళ డేటా మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే. చూద్దాం అది ఎక్కడ ఇవ్వాలి. వేర్ కండిషన్ ఎందుకు ఇస్తాను అంటే ఇక్కడ వేర్ ఇచ్చి మెరిటల్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇస్తాం. సో అది ఎక్కడైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో దానికి సంబంధించిన రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. అది సాటిస్ఫై అవ్వని చోట రికార్డ్స్ రావు. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం, కావాల్సింది మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. సో దానికి ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ యూస్ చేస్తున్నాం. వేర్ మెరిటల్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు ఎం. సో ఎం అనేది కూడా టెక్స్టే కాబట్టి కోడ్స్ యూస్ చేయండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందు మనకు రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 18,484 ఉన్నాయి. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని ఉంటాయో చూడండి. 10,000 ఉన్నాయి. అంటే మనం డేటాని తగ్గించాము, డేటాని ఫిల్టర్ చేసాము. ఓకే. సో దీంట్లో మ్యారీడ్లో కూడా ఓన్లీ మనకి ఫీమేల్ మాత్రమే కావాలి అనుకుందాం. ఓకే. అప్పుడు ఏం చేయాలి? జెండర్ తీసుకొని ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంటే ఫీమేల్ అని, ఎం ఉంటే మేల్ అని. సో అప్పుడు జెండర్ తీసుకొని జెండర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అని యూస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నీకు కావాల్సిన డేటా ఎలా కావాలి? మ్యారీడ్ అయి ఉండాలి, మ్యారీడ్లో ఫీమేల్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ టూ కండిషన్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. సో రెండు సాటిస్ఫై అయితేనే నీకు డేటా కావాలి కాబట్టి మనం ఈ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ మధ్యలో అండ్ కండిషన్ యూస్ చేద్దాం. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు జెండర్ జెండర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫిల్టర్లో టూ కండిషన్స్ ఇచ్చాను. ఈ రెండు అంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ డేటా కావాలి. సో మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ కావాలంటే సో మ్యారీడ్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఫీమేల్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి కాబట్టి యూస్ చేశాను. సో ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి నేర్చుకోబోతున్నారు. ఏంటది? మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నారు. సో ఇప్పుడు ఒక ఫిల్టర్ ఇచ్చారు ఇంతకుముందు, మెరిటల్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు ఏమని. సో దాంతోపాటు నాకు జెండర్లో కూడా ఫీమేల్ ఫిల్టర్ అవ్వాలి అన్న. సో అది అండ్ బేస్ అంటే అది ఫిల్టర్ అవ్వడానికి నేను అండ్ యూస్ చేయాలా, ఆర్ యూస్ చేయాలా అనే డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీరు లాజిక్ని చెక్ చేసుకోవాలి. యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? సో ఇక్కడ రెండు విధాలుగా క్వశ్చన్ రావచ్చు. మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ కావాలా, లేకపోతే ఐ నీడ్ ఏ కస్టమర్స్ వెదర్ దే ఆర్ మ్యారీడ్ ఆర్ ఫీమేల్. సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్లోనే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎలాంటి లాజిక్ యూస్ చేయాలని. రెండు కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అయి ఉండాలి అంటే అండ్ యూస్ చేయాలి. లేదా మ్యారేజ్ అన్న అయి ఉండాలి, ఫీమేల్ అయినా అయి ఉండాలి. సో అలాంటి కస్టమర్స్ నాకు కావాలి, కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి అంటే అప్పుడు మనం ఆర్ యూస్ చేస్తాం. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ అండ్ యూస్ చేసి డేటా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయో చూడండి. సో అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు నాకు 4,745 వచ్చినాయి. ఎందుకు తగ్గుతూ వస్తున్నాయంటే నా ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అలా ఇస్తున్నాను. సో ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. సో యూజర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ డేటా లైక్ married females. User wants to analyze sales details that from married females. ఓకే. ఇలా కాకుండా ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ కూడా వస్తుంది, ఇందాక చెప్పాను. సో ఐ నీడ్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెదర్
even like from married or even if it is a female. So at least one condition should match అంటే అప్పుడు మనం ఆర్ యూస్ చేస్తాం. సో ఎక్కువ చెప్పకుండా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మీరు క్వశ్చన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఆర్ అని. ఇలాంటి డౌట్స్ మీకు ఏమైనా వస్తే మీరు కావాలంటే యూజర్తో మళ్ళీ అంటే క్లయింట్తో కానీ లేకపోతే మీకు ఎవరైతే వర్క్ అసైన్ చేస్తారో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇచ్చిండే సెంటెన్స్లో క్లారిటీ లేకపోతే. సో ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ ఈవెన్ వెదర్ ద మ్యారీడ్ ఆర్ ఈవెన్ అట్లీస్ట్ ఎ ఫీమేల్? సో మీరు మ్యారీడ్ ఫీమేల్సే కావాలా లేదా అట్లీస్ట్ మ్యారీడ్ అన్న అయి ఉండాలి లేదంటే ఫీమేల్ అన్న అయి ఉండాలి అన్న కండిషన్ అనేది మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ క్లియర్గా లేకపోతే. క్లియర్గా ఉంటే మీరు డిసైడ్ అయ్యి వర్క్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి 4745 వచ్చినాయి. ఒకవేళ ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ చెప్పుకున్నట్లు క్లయింట్ నాకు సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టూ వేస్లో కావాలి. ఎలా అంటే ఒక కస్టమర్ మ్యారీడ్ అన్న అయి ఉండాలి లేదంటే ఫీమేల్ అన్న అయి ఉండాలి. సో ఏదో ఒక కండిషన్ మ్యాచ్ అయినా పర్లేదు నాకు డేటా కావాలి అన్నారంటే ఆర్ యూస్ చేస్తాం. ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి జెండర్ కాలంలో ఫీమేల్ ఉంటే రికార్డ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మెరిటల్ స్టేటస్ ఉంటే వస్తుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ మేల్ ఉండి ఇక్కడ మ్యారీడ్ ఉన్న వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఫీమేల్ ఉండి ఇక్కడ సింగిల్ ఉన్న వస్తుంది. సో చూడండి కండిషన్ ఈ రెండిటిలో ఏ ఒక్కటి మ్యాచ్ అయినా మనకు డేటా వస్తుంది. సో మీరు అండ్ ఆరు లాజిక్స్ తెలుసుకొని ఉంటే ఇది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, సో ఇంతకుముందు అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, రెండు కండిషన్స్ మ్యాచ్ అయితేనే డేటా చూపించింది. ఇప్పుడు ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క కండిషన్ మ్యాచ్ అయినా మనకు డేటా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూసారనుకో జెండర్ మనం ఫిల్టర్ చేసింది ఎఫ్కే, కానీ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చిందంటే మెరిటల్ స్టేటస్ కండిషన్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ మెరిటల్ స్టేటస్ సింగిల్ కానీ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసింది మరి ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఫీమేల్ జెండర్ ఫీమేల్ అనేది మ్యాచ్ అయింది. ఓకే, సో ఇది ఇంపాక్ట్ అండి. ఆర్ అండ్ కండిషన్స్కి ఇంపాక్ట్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ అంటే రెండు కండిషన్స్ మ్యాచ్ అయితేనే వస్తుంది. ఆర్ అయితే ఇచ్చిన ఈ రెండు కండిషన్స్లో ఏ ఒక్కటి మ్యాచ్ అయినా ఎంటైర్ రికార్డ్ వస్తుంది. మరి ఆర్ అండ్ ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి మనం క్వైరీ రాసేటప్పుడు అంటే సో అది యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు రిపోర్ట్లో నాకు మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ డేటా చూపించాలంటే అండ్ యూస్ చేస్తాం, లేదా వెదర్ ద మ్యారీడ్ ద కస్టమర్ షుడ్ మ్యారీడ్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ నాట్ మ్యారీడ్ అట్లీస్ట్ దే షుడ్ ఫీమేల్ అని చెప్తే అప్పుడు ఆర్ యూస్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చినారంటే ఆర్ వస్తుంది. అలా లేకుండా పర్టికులర్గా టూ కండిషన్స్ మ్యాచ్ చేయాలి అంటే అండ్ వస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేను ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి రికార్డ్స్ 14,399 వచ్చినాయి. సో ఎందుకంటే ఆర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏ ఒక్క కండిషన్ మ్యాచ్ అయినా డేటా వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు మ్యాచ్ అయితేనే వస్తాయి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకు ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ రికార్డ్స్ వచ్చినాయి, అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు తక్కువ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఇది మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను. సో సెలెక్ట్ క్వైరీ యూజ్ చేసి మనం డేటాని ఎలా లిమిట్ చేయొచ్చు, ఎలా తక్కువగా కాల్ చేయొచ్చు, ఎంటైర్ టేబుల్ కాకుండా రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ అండ్ రిక్వైర్డ్ రోస్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది మీకు క్లారిటీ కావాలి. ఎస్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. Yeah, I understand clearly. Means R means we'll get the both the condition satisfied means both complete data we will get. Correct me. Or when we use because gender also if go for F, it will come female means all the record it will come and Marsha status same all the record. So combined both the status it will come together right in a rows. Yeah, when you use R condition, let me give an example from Notepad, which will make you more clear. Not more clear. Let me use Paint. Yeah, I'm trying to avoid confusions between and or how it works. Okay. Yeah, let's see. You're having a table which is having two columns and you want to display the values for or and. So let's take the possibilities when we take see, for example,
From a column 1 and from column 2, you are having values called true or false. So let's assume first value is true, and here also first value is true, and here you'll be having false and true. Here you'll be having true and false. Here you'll be having false and false. See, జనరల్గా మనం టూ కండిషన్స్ రాసేటప్పుడు, అంటే ఇక్కడ టూ తీసుకున్నాం కదా, ఇది కండిషన్ ట్రూ అవ్వచ్చు, ఇది ట్రూ అయినప్పుడు ఇది కూడా ట్రూ అవ్వచ్చు. సో అది ఫస్ట్ రోలో రాసాం. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అవ్వచ్చు, ఇది ఫాల్స్ అయ్యి ఇది ట్రూ అయ్యే పాసిబిలిటీస్, ప్రాబబిలిటీ అంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇంకా కావాలంటే. సో ఒకటి ఫాల్స్ అయినా ఇంకో ట్రూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఫస్ట్ది ఫాల్స్ అయితే ఇది ట్రూ అవ్వచ్చు, సో అది ఇక్కడ రాసాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి సెకండ్ది ఫాల్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, సో ట్రూ అయ్యి ఫాల్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఇక్కడ అండ్ కండిషన్ యూస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఆర్ కండిషన్ యూస్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో అండ్ రిజల్ట్ ఒకటి, ఆర్ రిజల్ట్ ఒకటి. సో ఫస్ట్ అండ్ రాస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఆర్ యూస్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఇవి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారండి. అండ్ని ఆర్ని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎప్పుడు ట్రూ రిజల్ట్ చేస్తుంది, రెండు కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్స్. రెండు కండిషన్స్ మనం ఇప్పుడు అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, టూ కండిషన్స్ మధ్యలో యూస్ చేస్తాం, సింగిల్గా ఎప్పుడు యూస్ చేయం. సో ఈ టూ కండిషన్స్ మధ్యలో నేను అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు టూ కండిషన్స్ ట్రూ అయితే అండ్ ట్రూ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఒకవేళ ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా మొత్తం ఫాల్స్ అవుతుంది, అంటే లాజిక్ మొత్తం ఫాల్సే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు టూ కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క సైడ్ ఫాల్స్ వాల్యూ వచ్చినా ఫాల్స్ రిజల్ట్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ ఆర్ కండిషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇది కూడా టూ కండిషన్స్ మధ్యలో యూస్ చేస్తాం, టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కండిషన్స్ మధ్యలో ఆర్ని యూస్ చేస్తాం. సో ఈ ఆర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుంది రిజల్ట్స్ అంటే, మనం ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏ ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా మనం ట్రూ వాల్యూనే డిస్ప్లే చేస్తాము. ఏ ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏ ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా ట్రూ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాం. అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు టూ కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే ట్రూ డిస్ప్లే చేస్తాం, మిగతావన్నీ ఫాల్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ టూ కండిషన్స్ ట్రూ అయ్యాయి, ఓకే, నేను అప్పుడు ట్రూ డిస్ప్లే చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ట్రూ అయింది, స్టిల్ ఐ విల్ డిస్ప్లే ట్రూ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ట్రూ అయింది, సో మళ్ళీ ట్రూని డిస్ప్లే చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ కండిషన్స్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, సో ఇప్పుడు నాకు ఆర్ యూస్ చేసిన ఫాల్సే డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో ఈ విధంగా అండ్ ఆర్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వర్క్ అవుతాయి. సో అండ్ ఎప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ వెన్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ. ఓకే, మరి ఆర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఈవెన్ వన్ కండిషన్ గెట్స్ ట్రూ. లేదా ఇంకో రకంగా కూడా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఆర్ రిటర్న్ ఫాల్స్ వెన్ బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ఫాల్స్, అండ్ అండ్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ వెన్ బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ. ఓకే, సో మీరు ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారో ఈజీగా ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బట్ అండ్ ఆర్ కండిషన్స్ ఇలా వర్క్ అవుతాయి. సో ఇదే విధంగానే మన క్వైరీ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి. సో ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ రిజల్ట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఎక్కువ రికార్డ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు ట్రూ వాల్యూ డిస్ప్లే చేసే, అంటే రిజల్ట్స్ ఎక్కువ డిస్ప్లే చేసే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది. మరి అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ట్రూ రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేయడానికి పాసిబిలిటీ తక్కువ ఉంది.
కాబట్టి మనకు అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు తక్కువ రికార్డ్స్ వస్తాయి, ఆర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, here one more. Yeah, clear. It's one more question. ఓకే. When we're doing AND operation, we can use rather than AND, we can use both the condition with comma separation. Is there is any possibility? Because Marshall status M comma gender equal to F, we can use and we can give the execute. It will come based on the condition If you want to satisfied. use, yeah, yeah, yeah. If you want to use multiple statements between R and, you need to make it groups. For example, marital status M, and then still, if you want to display some one more condition, just use in between R and give some XYZ column. Use brackets between these, and if you want to perform AND operation after this, then you can perform and you can give some XYZ conditions, and you can choose the bracket. So like how you can use it. Like if you want to perform multiple, uh, if you want to if you want to compare multiple statements by using AND or, then you have to go with the brackets just to group set of executions. అంటే ఇది. Yeah, yeah, correct. Only I'm asking if R is there, right? Remove Yeah, that yeah. For your and question, place what you are comma. asking is you are Yeah, place using the comma, comma and right? execute. How it One will second, come? Yeah, We one yeah. can see. second, one second. If you It use will give only comma, one record. If you execute with comma means it will give only one record. If you use and or means it will give whole data, complete records. That I need to see. So I'm asking just execute once. Okay. oh, you want to go with the comma without and or condition. Is that Yes. your Yes. expectation? See, if you do like this, our SQL Server Management Studio will not allow. Comma will not be accepted. Okay, so you can use comma if you want to filter in a single column. For example, let me take customer name. Before taking customer name, just want to read customer names from the table. Execute. So we'll be having some customers name list. So in this list, if you want to call multiple values, then you need to give a comma between the multiple values from a single column, but you cannot add comma if you are taking data from multiple columns. So let me explain. Let me write and explain. So first name, spelling wrong. First name is equal to, so for example, let's take John. So we are having John as a first name for some, for the first record, just assume. So if you execute this, you will be getting only one second. Okay, I think, okay, yeah. We are not calling all columns. Let's avoid this just to avoid confusions. Let's call all columns first. Okay, and you can execute both the queries, like from select star from complete table and select star from table with filter. Execute both the queries. To see two results, we'll be having two result windows here. So one is displaying with all the customer information and one table with only filter called John for the first name. So if you see first name John, we have n number of rows. Okay, but first query, what it is displaying? It is displaying complete table with complete rows. Second table, it is displaying wherever we have customer called John for the first name. Let's see with a single table. So like so, you'll be getting John details, but you are having 44 rows. Okay. Then still you want a few more customer details, like with different names. We'll see how to add it. Okay, so after John, I'll just want to add a Rob. So in this case, how can you add? Just keep comma here and add Rob. And here, since we are
since we are trying to filter multiple values, use brackets. So still don't use equal to, use in. Okay, which will help you to filter multiple values from a single column. Okay, but okay, let's execute this and see the results. Okay, see, before we were seeing only 44 rows. Now I can see 45 since I added Rob also. Okay, so like how from a single column, if you want to filter multiple values, we can just add comma and add multiple values. Okay, but if you want to filter a value from a different column along with the selected column, then you should use and or operator. Okay, Yeah, so this is I expected. Yeah, thank you. okay, fine. Okay, I hope yeah, you confirmed you are clear. So this is how you can filter data with where class by using and or conditions when you want to pass a multiple statements, or if you want to pass a single statement with multiple values, then we don't require to use and or operator. Okay, and if you want to limit a column instead of star, you can just use the columns list whatever you want from a table. Okay, so this is what we discussed, and I'm giving a task to you, like we did export and import wizard with examples, but I want you to do export wizard with a query like this. Okay, so let me show you how to do it. Let's go to our training database. So task, export data. I'm just trying to show you where you need to paste your query. So source will be my SQL Server Management Studio, and this is fine. Okay, so destination, let's take flat file, or even you can choose if you have any other sources in your system. Then browse, give a particular location, query exporter, just give a proper naming convention. So I'm exporting from table, so on a table, and through query. So something like you have to give, but just to show you your task, I'm just showing this. Okay, సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక టేబుల్ మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో రైట్ ఏ క్వైరీ టు స్పెసిఫై ద డేటా టు ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇప్పుడు మన టేబుల్ మొత్తం కాకుండా మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ రికార్డ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వెళ్ళారంటే మన ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ అడుగుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ రాయడానికి ట్రై చేయకండి. సో ఇక్కడ రాయడానికి ట్రై చేస్తే ఆ, మీరు టెస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే మీకు క్వైరీ సింటాక్స్ కరెక్టా, లేకపోతే మీకు కావాల్సిన కాలమ్స్ అన్నీ ఇచ్చారా, లేదా కావాల్సిన రికార్డ్స్ అన్నీ ఇచ్చారా, మీ లాజిక్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్గా వర్క్ అవుతున్నాయో లేదో మీరు టెస్ట్ చేయలేరు. సో వాట్ ఐఎమ్ రికమెండింగ్ ఈస్ రైట్ ఏ క్వైరీ హియర్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్, అండ్ వన్స్ యూ కన్ఫర్మ్ you are having all data with the required columns and with the required rows, then paste this query here, then go for next steps. Okay, which will help you to export data with query. Okay, so this is your task, do it. And one more thing, so while inserting data, we just inserted data for all the columns whatever we have while creating while creating the table. Okay, so now what I am expecting from your end is try to insert data only for 2 3 columns. Even though if you have 5 columns, just try to insert 2 3 columns. Okay, so to insert, what type of syntax you need to use, that you have to get through the browsers or from any AI tool help. So just try to get that and try to insert data for the specific columns, and try to play with the errors. If you try to give without using any proper syntax, or if you try to give it directly in the standard format,
దెన్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ యూ విల్ గెట్. ఓకే. సో నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పోర్ట్ విజార్డ్లో టేబుల్ మొత్తం కాల్ చేసాం కదా, సెలెక్ట్ క్వైరీతో కాల్ చేయమని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ అలానే మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు టేబుల్లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్కి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. అన్ని కాలమ్స్కి కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ ఐడెంటిటీ కాలమ్కి మనం వాల్యూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది. సో అలానే తర్వాత నేను నేమ్కి మాత్రమే వాల్యూ ఇవ్వాలి, స్టూడెంట్కి కూడా నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకు లేదంటే నా దగ్గర దానికి వాల్యూ లేదు. సో అలాంటప్పుడు నువ్వు ఈ స్టూడెంట్ నేమ్కి మాత్రమే ఎలా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది మీరు చెయ్యండి. సో మీకు ఒకవేళ అది రాకపోతే నాకు పింక్ చేయండి, నేను చెప్తాను. బట్ ఐ నీడ్ ఎఫర్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ అండ్ హౌ టు హ్యాండిల్ దట్ సిచ్యువేషన్స్. సో చెప్పాలంటే నేను అది చెప్పడానికి నాకు ఎక్కువ టైం పట్టదండి, కానీ మీ సైడ్ నుంచి నాకు ఎఫర్ట్స్ కావాలి. సో దానికోసం మీకు చెప్తున్నాను. సో అది అన్న సింపుల్ అండి. మరొకసారి చెప్పండి ఏం చేయాలి? ఐల్ టెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడెంటిటీ ఎగ్జాంపుల్, ఐడెంటిటీ వదిలేండి, ఇది ఆల్రెడీ ఒక కాలం సిస్టమ్ ఇస్తుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ స్కూల్ ఇన్ఫో తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ మనకు కాలమ్స్ ఏమున్నాయి? 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. స్కూల్ ఐడి, స్కూల్ నేమ్, లొకేషన్. సో నాకు ఇప్పుడు స్కూల్ ఐడి ఉంది, స్కూల్ నేమ్ ఉంది, లొకేషన్ ఏంటో తెలియదు. బట్ కానీ తెలియనప్పుడు నువ్వు దీనికి వదిలేయలేం కదా. సో మిగతా డేటానైనా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్లో ఆ టేబుల్లో మనం అన్ని కాలమ్స్కి కాకుండా 2 కాలమ్స్కి మాత్రమే ఎలా వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలో తెలుసుకొని చెయ్యండి. అర్థమైందా టాస్క్ అది? యా. ఓకే. సో దీంతో పాటు అడిషనల్గా నేను కొన్ని పంపిస్తాను. సో మీ సైడ్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. ఓకే అన్న, షూర్. యా, థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఈ సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం. థ్యాంక్స్ అండి. బాయ్. థ్యాంక్స్ అన్న. యా. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్